اگه به سینمای چین یا هنگ کنگ علاقه‌مند بوده باشین حتما اسم کریستوفر دویل شنیدین. فیلمبردار استرالیایی که از 18 سالگی به چین مهاجرت میکنه و توی سینمای شرق آسیا مشغول به کار میشه. فیلمبردار مطرحی که با کارگردان‌های بزرگی مثل ادوارد یانگ، همکاری، استرالیایی، چن کایجی، ژانگ ییمو و حتی تو سینمای غرب با کارگردان‌های بزرگی مثل گاس فن سنت، بری دوینسون و جیم جارموش کار میکنه. توی این ویدیو میخوایم تا حدودی با شیوه فیلمبرداری کریستوفر دویل و فلسفه پشت اون آشنا بشیم. You know, I mean, when somebody comes to me and I say, "Have you read the script?" Yeah, I've read the script, but I want to meet you. And the script is a base, perhaps, but the real engagement is I'm going to spend a certain amount of time with you. For example, Wong Kar-wai is many years, you know. So why would you spend many years with somebody you didn't love? دویل از عشق به داستان و احساس پشت داستان صحبت میکنه. فیلمبرداری همیشه به رئالیسم متعهد نیست. اینکه تصاویر چه احساسی رو به مخاطب منتقل میکنن خیلی وقتا مهمتر از قوانینیه که توی رئالیسم دنیای اطراف محاکمه. بافت صحنه و جزئیات همیشه نقش مهمی توی آثار دویل دارن. دویل همیشه سعی میکنه از المان‌های توی فورگراند قابش استفاده کنه تا قابش از حالت عادی کثیف‌تر جلوه کنه و به بی‌نظمی قابش بیشتر کمک کنه. We make films about whatever it is, the energy of people together, their complicity, their loneliness, because we happen to live in a space like that. For me, there's something about this wall and the sense of loneliness. There's something about the way in which, you know, it is falling apart. There's something about the way when I first came here, the light fell on these walls that gave it texture. It's an overcast day today, so you don't really see it, but you can see there is a cragginess. There is a sense of loss there, and that's kind of what started us. And then, for some reason, as soon as I put the lights here, which was very simple lighting, the actors were throwing shadows on the wall, which gave it a slightly more. Another level of intensity, or another level of loneliness, or another level of whatever you're going to call it. And yet, it seemed that like was a bit too much kaida cinema, too much like in the face. So, for some reason, I walked inside. I came in here, which is somebody's house. I mean, a lot of people's house actually, and I just felt that giving one more level of detachment, one more level of remove, made it even more lonely. So we shot. Most of the film, most of that sequence, we shot through here as a tracking shot. دویل همیشه سعی میکنه از نورپردازی جوری استفاده کنه تا بتونه بی‌نظمی و آشفتگی زندگی روزمره مردم هنگ کنگ رو بهتر نشون بده. تا جایی که میتونه سعی میکنه از منابع نوری متعددی استفاده کنه. نور تنگستن لامپ توی خیابون که داره از پشت شیشه مشجر دیفیوز میشه. مهتابی کثیفی که به سقف وصل شده. ساعت روی دیوار که داره از خودش نور ساطع میکنه. تلویزیون، علامت بیرون اتاق. همه اینا باعث میشه تا زندگی زیرزمینی مردم هنگ کنگ نورانی‌تر و درخشان‌تر از حالت عادی جلوه بکنه. دویل گاهن سعی میکنه تا مستقیما به کاراکترها نور بده بدون اینکه از دیفیوزر خاصی استفاده بکنه. این باعث میشه روی پوست هایلایت به وجود بیاد و بعضا رفلکشن هم داشته باشه و البته باعث میشه سایه‌های تیز هم ایجاد بشه. We're in a down market part of Bangkok. The reason I wanted to come here was mainly because the amount of ambient light, the light which gives this street a certain energy. I think the cinematography is how a color suggests a certain emotion. It's certainly about light on people's faces. The makeup people say, well, she works in an area where there's a lot of pink, so we want to have a violet tone to enhance her complexion, to make her look more energized. But in order to make that violet stand out from her darker skin, she puts a base of a silvery color that sort of enhances it. So it's like an underpainting. It's just like painting. Come here. It's okay. You see how, look how beautiful the light falls on your face. But how come your makeup? Because you have this warm makeup. So you know that because she works here, so her makeup is warm. The color of her hair is warm because she knows. She knows more than we do. Usually, Asian women want to look a little bit whiter than they really are. And they're not yellow, that's for sure. I mean, I think most Asian women are more white than most white women because most white women are pinkish, you know, in skin coloration. So I usually make the film stock a little bit bluer so that white responding to blue actually looks whiter. یکی دیگه از المان‌های مهم کارهای دویل
حرکت دوربینه. دویل به این اعتقاد داره که دوربین فقط وقتی باید حرکت کنه که توسط کسی یا یک ایده‌ای تحریک بشه. What happens with camera movement is it's what I call the dance between the actors and the camera. And I think the dance is what really engages people. And how well we dance is what camera movement is about. I always felt that the camera is in a very intimate relationship with the actors. And I think that it is a dance, that you take me somewhere and I go with you. And that gives the actors more flexibility. We don't have a lens on this one, but basically you see, it's just like I can go anywhere. You know, and you can go there, and I'll come back to you very quickly, and I can have different rhythm, so I don't have to go 1 1 2 2 1. I can go 1 1 3 and back. با اینکه دویل به خاطر نماهای دوربین رو دستش معروفه، اما توی هر فیلم سعی میکنه تا از روش جدیدی استفاده کنه تا بتونه به زبان بصری اون فیلم خاص کمک بکنه. با اینکه شاید بعضی از حرکات دوربین دویل بی‌نظم یا آشفته به نظر بیان، ولی این بی‌نظمی و آشفتگی میتونه از دنیای سرچشمه گرفته باشه که کاراکترهای اون فیلم دارن توی اون دنیا زندگیش میکنن. دویل میگه ترجمه کردن 3 بعد به 2 بعد از طریق حرکت دوربین خیلی کار راحت تریه. این چیزیه که اکثر فیلم ها بهش اتکا میکنن. اما مهمترین چیز اینه که همیشه سعی کنی تا جایی که میشه با فراغ بال و خلاقیت کار کنی، تا اینکه بخوای همه چیز رو از دریچه یک سیستم از پیش تعیین شده نشون بدی. You know, in the West, the frame is usually based on the proscenium, and it's like saying, well, what do we want to put there? What happens in Western cinema is that, look at this, you're so stupid you don't know what we're trying to tell you. Let me tell you something. And we say, hey, discover this. In my world, I think space can be formed by light in order to create poetry. What does a cinematographer do? The cinematographer tries to translate ideas into images. He tries to work out how you can express this story within this space. And this room is there, but originally it was this tall, and then the wonderful William Chang, with whom I've made probably 50 films, he had this really good idea of trying to get the feeling of, what's the word, isolation or in enclosure by bringing the ceiling down to this height. So, as you see, it's one shot, right? You see, one light outside the window, and me. The room is about as big as between me and this chair. I was younger then. You know what a 1,000-foot magazine of film feels like? It's basically 40 kilograms, right? With the camera. Doom, Tony, quickly move. I can't do it anymore on my right leg. And then, oh, okay. Following Tony. Oh, thank you. Oh, leaves the frame. Bang! I hit my head every time. دویل همینطور از کامپوزیشن و پابندی‌های متفاوتی استفاده میکنه. بعضا از نماهای کج یا داچنگل، نماهای سوپر واید با دیستورشن بالا، یا حتی نماهای صاف با پرسپکتیوهای معمول، مثلا تک نقطه‌ای. یکی دیگه از تکنیک‌هایی که کریستوفر دویل مخصوصاً توی آثار بومکاروای استفاده کرده، نماهای حرکتیه که با فریم ریت پایین فیلمبرداری شده و بعد توی تدوین دوباره به همون فریم ریت معمول یا 24 فریم در ثانیه رسیده. توی این تکنیک با 6 یا 8 فریم در ثانیه فیلمبرداری میشه به جای 24 فریم در ثانیه معمول، و بعد توی تدوین با کپی کردن فریم ها یا به اصطلاح استپ پرینت کردن اونها دوباره این نماها به 24 فریم در ثانیه تبدیل میشه. این تکنیک به دویل کمک میکنه تا نماهاش به اون آشفتگی که دنیای بومکاروای داره نشون میده نزدیکتر بشه. با اینکه به نظر میاد دویل برای خودش المان یا مؤلفه خاصی نداشته باشه، اما همین تعدد توی رنگ، نور، کامپوزیشن و چیزهای دیگه میتونه خودش یک مؤلفه باشه. همونطور که خود دویل میگه Art is what artists make. So the process is to become an artist. It's not to make art. I say very often, whatever you do, don't imitate me.